This opportunity was given to me by UNIDO and I thank them, and I want to combine my knowledge in paper making with bamboo products. So I'm going to develop a new paper with bamboo leaves and the bamboo scrapings and the pieces that they put out after making crafts. මම අක්කර 3ක දැනට උණගස් වගා කරගෙන යනවා. ඒකට සහයෝගයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා උපදේශනය හා ආධාර. ඒකෙන් අපේ ප්‍රදේශයට සහ ලංකාවට හොඳ පරිසර හිතකාමී නිෂ්පාදන එළියට දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ කියන්නේ දැන් උණපට අංශයෙන් ගොඩක් ඒ කියන්නේ ජාත්‍යන්තර තත්ත්වයට යන්න වගේ දිරි ගමනක් යන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම බම්බු ගැන ගොඩක් දැනුමක් මට තිබෙන ආධුනිකයි. නමුත් මට මේ වැඩමුළුවේදී මට ලොකු පිටුවහලක් වුණා. ඒකට ඇඟේ දැනුම ඉන්දියන් අපිට ගොඩක් හොඳ ට්‍රේනින්ග් එකක් දුන්නා. ඒ වගේම යුද්ධ වාදනයේ අපිට මේ ලොකු පිටුවහලක් වුණා. ඒ නවතන පස්කම් වගේ පහසුකම් සපයන. ඒ වගේම වැඩමුළුව සපයා දීලා අමුදවිය ලබා දීලා. ඒ නිසා අපි මේ ඒගොල්ලන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනකම මම ඉදිරියේදී හොඳ බම්බු පිළිබඳව වැඩිදුරට හෑන්ඩ් ක්‍රාෆ්ට් සහ බයෝමාස් කියන මේ දෙකට ගොඩක් යොමු වෙනවා මගේ අදහස. ඊට අමතරව මගේ වගාවක් කරන්නත් මම ලොකු බලාපොරොත්තු වෙනවා. So we are happy to be chosen by UNIDO to facilitate the program. So we came here prepared for a beginners training program, but apparently all the trainees are good artisans. We showed them different crafts, how to make different crafts, and how to use tools and the technologies they need. We are more concentrating towards product making. So especially furnitures, the more applications, commercial sites. So as far as now, we are happy, and I believe all the participants are also happy. There are more trainings to come, so we are hoping new tools, and we can show newer products and newer crafts making techniques.